Okay, right. Now we will go. 那现在我们要来那个解释一下那个刚刚那个许弟兄哦，刚讲到那个圣经批评的问题，外教人的问题啊。You want to answer something about right. So the question was about biblical criticism. 我们遇到的最大的问题是圣经批判圣经，圣经评论圣经哈。这个跟那个有一些人他不了解的时候，会有产生误解。Biblical criticism is a branch of study of the Bible. 我们有两个层面，我们先意识到，就是这个在历史上哦，在历史上已经出现过这样的一个情况，就是是圣经在学习圣经的时候，圣经研读的时候，有一个叫做 biblical criticism， 就是圣经批判，是一个学习的一个领域。Okay. 是读经的研经的一个过程。Okay. But the beginning of this happened during the Protestant Revolution. So what is their argument? Your Catholic living is not written in the Bible, so what you are living is not correct. 所以那个时候到底那个脉络呢？当时发生什么问题呢？就是天主教、基督教开始要不同的时候嘛。基督教的人说：“你们天主教会的生活啊，或者不在圣经上面。” So, what is not in the Bible is not correct. 所以他们的讲法是什么呢？只要不在圣经上面的都不对。Okay. So they started to read the Bible only to criticize the Catholic Church. 他们当时的读经的会带着一种倾向，不是全部的人啊，一些部分的人他就是读圣经是为了来批判天主教会的信仰，对，不是全部的人，但是有一部分的读经研究的时候就有这样的一派人。Then the Catholic scholars started reading the Bible deeper to counter their arguments. 所以呢，那我们的天主教会的一个当时的反应的模式是怎么样呢？因为你误会我，所以我就开始的来读经，然后我呢，好能够跟你做辩护、辩论、答辩。Okay. So, right. So then the scholars started saying historical criticism. 所以那个时候，因为有发生过这样的一个问题呢，所以我们才会用这个术语叫做圣经批评或圣经评论。Historical criticism 叫做我们那时候有一种方法，这个都是属于那个圣经研究的，我们就是叫做历史批判。我们在中国上课的时候，我特别要解释这个圣经批判，因为圣教会不喜欢批判圣经哦，特别要讲这个问题。它其实不是圣经批判，我们是从历史的角度来读圣经，我们是从现代的角度来读圣经，我们是从牧灵的角度来读圣经。这种讲法可能中国的信友们会比较能够接受，可是在圣经的研究里头，它在历史上，在那个西方的历史上就叫做圣经批判。可是我们在这边理解的时候，我们就要换个方式来讲。让修女解释，你们听得懂吗？听得懂哈 ？OK， yeah. So, what they were doing is an exercise of the mind. What we are doing is an exercise of living. 所以呢，当时那一些人，天主教、基督教，他们在辩护的时候，他们那时候是根据理性在做辩论。但是我们今天这个工作坊的目的是，我们要介绍方法，但是要引入生活的，我们只是为了深度的了解圣经。So this is the basic difference between the biblical criticism and the 5 keys. 所以呢，我们两个要来一起了呢。我本来是用原本的圣经的批判啊，但是我讲好听一点，我叫释经学。神父说这个太学术性了，别用这个了。所以呢，我们就改成了什么读圣经的牧灵观点，意思是一样的。我们是用这种方法进入这个观点，我们来看，从这个观点看会怎么样，从那个观点看会怎么样。对，Now
He's a Christian address。那这位弟兄他讲的是对的，特别是我们在教会里头，我们要讲对话的时候，我们不愿意去批判，因为我们不喜欢批判嘛，中华文化有面子问题，我们会深度的了解，深度的聆听，对不对？深度的了解，深度聆听，我们有立场的，我们不是没有立场的。是不是？那可能有一些人他还没有真的深度聆听的时候，他可能会流于言语上的批判，或给人家感受不好。有可能我们天主教会在讲经的时候，我们就很固执我们自己的，有可能会在这个层次上还聆听不够，深度的聆听。Okay, now we have a few minutes. Now what we do is we invite Father Marquez to come and give us a background, a short background of the Old Testament before we begin to read the Gospel of Saint John, the beginning, the theological key. 现在神父说我们给马爷10分钟讲一下稍微的旧约的背景，好不好？As Father said, I am going to give you a little background. 神父说我们要给你一点那个背景背景。Which to read and reflect about the Gospel of John. 我现在要给你们什么背景，是为了帮助你们读若望福音的。那个背景 By making a little brief commentary to 2 texts found in the Bible, one at the beginning of the Bible, another one at the end. Okay, Father, you have to go slowly. I have to translate. All right. 我叫他讲慢一点，因为我要翻译他说现在呢，我要给你们2个经文，一个是在 John beginning. Yeah. The content will be, presenting to you 2 texts of the Bible that you know very well already. 现在我们要给你2个经文你非常熟悉这个经文了。One that can be said it is the foundational text of the Bible, the beginning of the Bible. 神父呢现在做了很严重的讲，这一个经文呢是圣经的基础的一个经文。And the other one found at the end of the Bible, taken from the Gospel of John. 那另外一个呢，是在若望福音里头的一篇经文，前面的这篇经文，后面的那篇经文他因为他用英文讲所以还不了解。The span of time between the first text and the other text is about 1,000 years. 他说呢，这2个经文之间呢要差1000年。The one is taken from the book of Exodus. 出谷记 You can follow, you want, in the chapter 3, 第3章 7, book of Exodus, chapter 3, verses 7. 第3章第7节到第8节。If you want to start reading the Bible, it is the place to start reading the Bible. 他说你要读圣经，你就从这个经文开始。他说那个马爷爷神父说这是圣经的起点。出谷记第3章第7到第8节。It is considered the first words coming from the mouth of God as recorded by the persons plural who received this revelation. 他的意思就是说呢，这个呢是在圣经开始天主讲话的地方。It happened in Egypt. 那你们都知道，在埃及。And the Lord said to Moses and the group of Moses. 然后你都知道跟谁讲话，跟梅瑟领导的那个团体。I have seen how cruelly my people are being treated in Egypt, and I have heard them cry out to be rescued from the slave drivers. 那你看那个第7节，天主说什么话？ You can read in Chinese if you want. 好。对，天主第一个讲的在那句话讲，我听到我的百姓在埃及哭了。And continue. I know all about their suffering. 然后他继续讲什么话
And so I have come down to rescue them from the Egyptians. 他说。And to bring them out of Egypt to a spacious land, etc. 所以呢，你看那个第8节，他就讲我开始对他们心里感觉到同情了，我要做一些事情来帮忙他们，我要把他们救出来，而且我要把他们带到一个地方去。他的意思就是这样啊，兄弟就口头上讲，没有。This text was written about the year 900 before Christ. 这个是经文，你看看是在什么时候？是在基督以前，就是耶稣以前的600年以前哦。And this is the articulation done by an anonymous writer of the first revelation in history, and this revelation is the self-revelation of God to Moses. So this is not the Moses receipt, huh? You say it slowly. I will repeat. Yeah. This text was written down 这个经文呢写下来了，谁写的？ We don't know. 我们不知道谁写的。And it refers the revelation that Moses and the group of Moses, not only one people, several people, received from God the first time. 这个经文呢是谁写的？我们不知道。可是我们现在知道的是什么呢？是天主给梅瑟跟梅瑟的子民的启示的经文。In other words, God talking for the first time to the people revealed His own mercy. 简单的来说，就是天主自己讲话，显示他自己的仁慈给他的子民。And so He said, I heard the cry of my people. Attention, this my people did not refer to the Israelites because they were not yet the chosen people of God. They were forced labor in Egypt. 那个他的讲的是天主说，我听到什么呢？我听到我的子民的痛苦。这个他说还不是指以色列子民，因为以色列那时候还不是选民。The other text I wanted just to present to you, you know very well, is at the end of this sacred history in the New Testament, at the end of the writing of the New Testament, the Gospel of John, written down at the end of the first century, so almost 1,000 years. 所以现在第二个，我们这样子照着历史这样走。他现在要讲的第二个经文是在那个若望福音啊，你知道若望福音写的是在差不多100年的时候，耶稣后100年的时候，所以你看900到100，你看差不多1000年的时间了，有没有？他现在讲2个经文，一个是出谷记第3章7到8节，第二个经文是那个若望福音的经文，这2个的时间差大概1000年左右。And this is very known to you. The text is taken from the chapter 3 of the Gospel of John. 那这个经文呢，你们也都很熟悉的是若望第3章16、17。It is in the conversation of Jesus with Nicodemus, this important personality of Israel at night. 你知道这是尼科德摩那个场景，现在是耶稣了，耶稣跟那个尼科德摩讲。第3章的第16、17节，就是那个很重要的那个经文。It is taken from the chapter 3, versicle 16, 第16 of the Gospel of John, and it is like that. You can read in Chinese. 你们知道这个经文吗？这个也是很有名的经文。第3章第16，天主这样爱了世人。So at the beginning of the history of salvation, it is the mercy of God. 那现在就是在这1000年的时间，第一个经文跟第二个经文，
你看到的天主的面貌是什么？天主的仁慈，在这个历史当中的这个神的面貌神学的主题呢，就是天主的仁慈。And at the end of the revelation of the Bible, almost 1,000 years later, the last gospel to be written was the Gospel of John, is the fullness of this revelation. 那我们呢，看到那个若望福音第3章第16节，它这个就是启示的前面，启示的后面。这个启示的后面就讲这个天主启示的完满，天主启示的那个完满，耶稣的身上这个事件显示出来了。And so it is the whole Bible. There is only one topic, one issue, one revelation. It is progressive revelation to the fullness. At the beginning is the mercy. 所以呢，马爷爷神父说的就是，其实那个圣经这个启示呢，这个主题，一件事情，就是天主的仁慈，慢慢的启示到圆满。And the object of this mercy of God at the beginning was people slave, forced labor, downtrodden, people oppressed. 那这启示给谁呢？这讯息要给谁呢？那个讯息给的对象是那些可怜的人，是奴隶，是生活是劳苦重担的，是那些被压迫的。好消息的对象是这些人。And at the end, the fullness of revelation, the reason why God is so merciful and broken-hearted towards the people in need and suffer, at the end, it is revealed in Saint John, because God loved the world so much. 那到最后，天主也很受苦，因为他启示到最后，他自己也很伤心的是，天主太爱了这个人，人不知道。So reading John, we are connecting with the background of almost 1,000 years of history of people of Israel, in which there is only one topic in this dealing of God with His people: mercy and compassion and love. 那这个主题呢，它的不断的重复，就是从头到尾只有一个主题，就是天主的仁慈。天主仁慈显现给他的子民，显现在以色列的历史当中，再显现给我们，一直到现在。So at the beginning is mercy, and at the end is love, but mercy and love are synonymous. 那仁慈在圣经里头有很多讲天主的这个爱、仁慈，很多形容天主的，但是这些都是同样的，就是天主。爱啊，仁慈啊，正义啦，这些到最后都是天主。And allow me to a little brief explanation of the root of mercy in the Hebrew language. 他现在要 the root of the word mercy in the Hebrew language. 我们讲慈悲嘛，哈，因为现在一直在讲慈悲。慈悲这个字呢，神父要先讲一下它的希伯来文的意思。That I believe you are familiar with, because I understood that you are a little familiar with an author, biblical author, translated in Chinese is Fernando Armelini. 他现在要讲的呢，Father Armelini， 他现在要讲的。Later on we will date. So, 他现在已经讲到另外一个。In our culture, come from the heart, right? 现在他要讲那个仁慈这个字哈，仁慈这个字呢，在希伯来文的字义里头哈，仁慈你们觉得是从哪个部位来的 ？Heart. From the mind, the letter from the heart, the seat of mercy. 他说从头开始嘛哈，但是坐在仁慈坐在哪里呢？是坐在心的地方，是根在心里，根植在心上的。When people in Israel are talking about the mercy of God, the seat of this mercy is not the heart. 但是，犹太人那个希伯来文化的时候，他们在讲仁慈的时候，他说他们的仁慈的了解不是在心的 ，but the womb, the uterus. 但是是在母腹。
母父。It's a feminine love. 是一种妈妈的子宫那个母腹。It is a love that only we men cannot understand, but women can understand very well. 他说是女性的一种，这个希伯来文是个女性的词汇，是女性很能够理解这种感受的这种强度的。And so in this, from the beginning to the end of the Bible, there is only one issue, there is only one topic, the beginning and the fullness. The beginning at the beginning is can see in this text taken from the book of Exodus. God was so compassionate, was bleeding from the womb, seeing the people oppressed. 所以呢，你要了解的启示的起点跟启示的圆满，这个天主呢，他的这种仁慈是从以前那个的理解是从他这么样的理解，他这么样的感受是从一种母胎或从那个母腹出来的一种呼吸，他这么的理解。And this progressive revelation of the love of God has its climax in the Gospel of John in the chapter 3, when Jesus gave the reason why this love. 这种爱呢，这种仁慈呢，这种情感呢，这么的强烈，以至于到最后的时候，到圆满的时候，他所做的那一件事情，超乎人的想象，是他把他的儿子给献出来了。And it is because God loved the world so much. 所以他现在他用英文讲 so much， 意思这么的爱，这么的爱。So the Gospel of John is how much God loved the world. 所以若望福音的那个理解是，天主是多么的爱，这么的爱。And this is reflected in the moment Jesus died on the cross and rose from the dead. 那这个爱呢，爱到什么样的一个程度？是一个高峰，是耶稣死在十字架上，后来复活。All right, only simple that you know very well. I didn't intend to tell you something new. You know very well. Only to refresh what you many occasions meditated and share among yourselves. 难道这一些话你们以前没有听过吗？其实他不是要告诉你什么新的讯息，他在告诉你旧的讯息，只有一个，就是那一个，就是那个是强度多少，你体验到了没有？So in other words, at the beginning of everything, the history of salvation was the infinite mercy of God. 那个救恩史的起点，就是这个天主，就是天主的无限。And at the end of the history of salvation was the fullness of this mercy of God revealed in Jesus Christ the Lord. 然后在那个救恩史的尾巴，就是天主在耶稣身上的启示，这个圆满，就是这个。谢谢。